El Manchester United se ha movido por Casado. Hay jugadores cuya situación cambia por completo en cuestión de meses, y uno de ellos es, sin duda, Marc Casado. Hace no mucho parecía destinado a convertirse en una pieza importante del nuevo Barça. Su energía, su carácter y su ADN le habían abierto las puertas del primer equipo. Fútbol, no espera a nadie. Y hoy, su futuro apunta cada vez más lejos del Camp Nou. Casado ha perdido terreno. La competencia en el centro del campo es brutal. Futbolistas que han ido ganando protagonismo en los planes de Hansi Flick. El resultado es evidente. Casado ha ido perdiendo espacio dentro del rotación. Sus oportunidades se han reducido. Y su salida empieza a verse como una posibilidad muy real. El Manchester United, reaparece. Y aquí entra en escena uno de los gigantes de Europa. Según diversas informaciones, el Manchester United volvió a seguir muy de cerca la situación del centrocampista azulgrana. Los ingleses llevan tiempo observando su evolución y consideran que una característica es muy difícil de encontrar en el mercado actual. Porque Casado no es solo un jugador de trabajo. Es un futbolista que juega, que presiona, que entera el juego, y que sabe la continuidad de la posición. Flick muy la obra Toda. El codet 2-1 crees sin míos. Y uso máquina y Joan Laporta, a una cosilla negociación. Flick tendrá la última palabra. Todo depende de una ecuación muy sencilla. ¿Cuenta realmente Flick con Casado para el futuro? Si la respuesta es no, el Barça podría aprovecharse del dinero para generar ingresos y liberar espacio dentro de la plantilla que es más competitiva. Porque el técnico alemán quiere una plantilla equilibrada. Y también sabe que no todos pueden tener minutos. Ahora, el interés del Manchester United sigue siendo una vigilancia constante más que una ofensiva formal. Pero en el Barça, son conscientes de que la situación podría salidarse en cualquier momento. Y si los ingleses deciden dar el paso definitivo, el futuro de Casado podría resolverse mucho antes de lo esperado. Marc Casado está ante uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Siguen luchando por un lugar en el Barça. O aceptar un nuevo desafío en una de las ligas más exigentes del mundo. Culé. ¿Crees que el Barça debería apostar por Casado y darle más oportunidades? ¿O venderlo si llega una buena oferta del Manchester United? Hansi Flick dice directamente al joven que no hay lugar para él en el Barça. No todas las decisiones del verano tienen que ver con grandes fichajes. A veces, una de las decisiones más importantes para un joven talento es precisamente salir. Y eso es lo que parece que ocurrió con Oni. Al extremo Soco llegó al Barça como una de las apuestas de futuro más ilusionantes del club. Pero la realidad del comestible es mucho más complicada de lo que prosigan hace unos meses. Flick ha sido muy claro. Según las últimas informaciones, Hansi Flick ya ha hablado directamente con el jugador. Y el mensaje habría sido contundente. Necesita jugar. Necesita acumular minutos. Necesita crecer lejos de Barcelona durante una temporada. El técnico alemán considera que actualmente tendrá muy complicado encontrar continuidad en una plantilla repleta de talento ofensivo. Por eso, el rol que inicialmente perdió a Rooney, como relevo de Lamine Yamal, ha perdido fuerza. Y dentro del club, creen que una sesión sería la mejor opción para con esa experiencia. El objetivo. Ganar experiencia en la elite. Con apenas 20 años y contratos de los móviles no hay. Nadie en el Barça duda su potencial. El problema no es la calidad. El problema son los minutos. Y para seguir ilusionando, necesito compartir regularmente el máximo nivel. Por eso la idea del club es clara. Encontrar un destino donde juega cada semana. Regresar más preparado. Volver con experiencia y confianza.
Media y dropsos sig sus pasos, y aquí viene lo interesante. Ricky pretension tis not a faltum, is she'll maintain Inglaterra, donde el juego agrees importante tras aquel descordaba gol al Manchester United, cuando todavía jugaba en el Copenhague. Por ello no existe ninguna negociación cerrada, ni una operación avanzada, pero el interés es real. Un verano clave para su carrera. L'entra la lursa, nae que los renderse jugador. La intensa no es venderlo. La intención es que crezca, que compita. Y que regrese preparable para pelear por un puesto en el primer equipo. Por eso, las próximas semanas son fundamentales para la subida. Clali Silvestin y el Barça piensa en largo paso. Flick rollo de su potencial. La duro tendencativo, terre en el. Telku, sigue viendo Rooney como una apuesta importante en futuro. Pero también tenden a quedarse aquí toda temporada sería un error. Por eso, la salida temporal aparece ahora mismo como el escenario más lógico. Ahora solo falta encontrar el lugar perfecto para que continúe creciendo antes de regresar al verso más fuerte preparado. Un fichaje que gratuito de un delantero suplente del equipo contrario. El Barça si en Oviedo se en el Mercado. Si, todos hablando la gran superaciones. Pero mientras tanto, la dirección deportiva trabaja en la sombra buscando futbolistas capaces de aportar rendimiento inmediato sin obligar al club a gastar una fortuna. Is going for my sport? Hay un futbolista que está ganando fuerza en las oficinas del Camp Nou. Victor Jagancork. Un jugador que ya conoce la liga. Otro aspecto que gusta mucho en el Barça es que Gankov no necesitaría impersards de cera. El internacional ucraniano ya acumula varias temporadas en el fútbol español y conoce perfectamente las exigencias de la liga. Además de su experiencia, el extremo destaca por una característica católica valora muchísimo: su polivalencia. Aunque suele creada por la lana la regia, también puede desempeñarse en otras posiciones en intervención. Eso le permitiría ofrecer soluciones a distintos sistemas, ir más alternativas al entrenador durante una temporada cargada de partidos. En el salvaportín en ataque, también destaca por su sacrificio defensivo, su intensidad sin balón, y su compromiso colectivo. Una situación que llama la atención del Barça. El extremo ucraniano Olojadona podría convertirse en una opción muy interesante, pero forzar el ataque azulgrana. ¿Por qué? Porque su situación actual en el mercado es especialmente favorable. Tras su etapa en el Girona, todo apunta a que el jugador podría quedar libre. Un escenario que reduciría enormemente el coste de la deportación y lo convertiría en una oportunidad muy atractiva para cualquier club que busque calidad sin realizar una inversión comunal. Y el parece el verse. Una operación que encaja con la realidad del club. Después de destinar una parte importante de sus recursos al fichaje de Anthony Gordon y a la búsqueda de un nuevo delantero centro, el club sigue explorando alternativas que permitan mejorar la plantilla sin comprometer el equilibrio financiero. Sikanka encaja perfectamente en su perfil, no solo por supuestamente su contrato, sino también porque sus exigencias salariales están muy lejos de las cifras que manejan muchas estrellas del mercado actual. Una opción realista para el Barça. Nadie le presenta como el fichaje estrellas del verano, pero precisamente está una parte de su atractivo. El Barça considera que incorpora jugadores experimentados, versátiles y ya adaptados al campeonato español también es fundamental para construir una plantilla competitiva. Itziankov reúne muchas de esas condiciones. Mientras el club continuará trabajando en operaciones más mediáticas y ambiciosas, el nombre del extremo ucraniano sigue presente en la agenda azulgrana. Si existe interés por una oportunidad que podría aportar calidad, experiencia y profundidad ofensiva, sin exigir un esfuerzo económico social. ¿Cuál es tu opinión?
¿Crees que jugadores como Sigankov son el tipo de fichas que inteligentes que necesita el Barça? ¿O prefieres que el club apoye únicamente por grandes estrellas? Intercambio impactante. Julián Álvarez al Arsenal por jokeres más 50 millones. El Barça anuncia el sustituto. Atención, porque la gran obra del verano blaugrana acaba de levantar un esperado. Durante meses, Julián Álvarez ha sido el gran perdido de la FC Barcelona para lograr la doca lo flacoto. Lo que lo quiere. Flick, lo quiere. En entre la proa, siguen compensados la que se unía al rolero perfecto para la alteración última. Ahora aparece un nuevo problema. El Arsenal irrumpe en la operación. Según información de Horta Jordi, el Arsenal habría entrado con fuerza en la carrera para el delantero argentino. Y no hablamos de un interscalera. Se habla incluso de un posible acuerdo entre Arsenal y Atlético de Madrid, que incluiría dinero vía Víctor Gokades dentro de la operación. Acuerdo Toro. Del Atlético Manek, el Mileta, para Teletela. Utila, Rodeco. El mensaje del Atlético al Barça. Pero aquí viene uno de los detalles más importantes de toda la historia. A ello hemos de sobran a Laporta en Polarjita, en Jesús de Foria no está inda. Y no se realiza. La postura del Atlético sería especialmente seria cuando se trata en el calendario de la liga. Es decir, en de julio sí podría estudiar sin ciertos escenarios. Venderlo al Barça, esoteric historia muy estanda. El Barça no se rinde. A pesar de las dificultades, en el Camp Nou, siguen manteniendo viva la esperanza. La estrategia es clara. Espera. Mantener contactos. Confiar en que el propio jugador, cuando influyó en el desenlace. For concentrar el club, considering que Julián sigue siendo opción ideal para liderar en nuevo proyecto. Mientras tanto, el argentino continúa totalmente concentrado en el Mundial con Argentina. Dico ya prepara el plan B. El Barça no quiere quedarse bloqueado esperando una única operación. Por eso, según Sport, la dirección deportiva ya trabaja en varias alternativas de primer nivel, por el fichaje de Julián termina siendo imposible. Harry Kane, CGNL Rather. Uno de los nombres que más gusta es el de Harry Kane. El delantero inglés continúa en el máximo nivel, y sigue siendo considerado uno de los atacantes más completos del fútbol mundial. Sin embargo, el principal problema es evidente. El Bayern, un proyecto siempre esperanzado. El Bio Barça, se intentó cualquier movimiento que pueda acertar el rendidor de su futuro. Junior Kroupi, la resta de futuro. Otro nombre que genera mucha ilusión de la canta creativa es Junior Kroupi. Con apenas 19 años, es considerado una de las grandes joyas a considerar de Europa. De colaborar muchísimo. El problema es que el Bornemas lo considera una pieza estratégica. Esta presión ronda cifras que el Barça considera excesivas. Cerca de 100 millones de euros. Una cantidad que actualmente parece fuera del alcance de la operación. Mikel Oyarzabal, la opción más diferente. La tercera alternativa es Mikel Oyarzabal. El internacional español encajó perfectamente en muchos aspectos del modelo de juego blaugrana. Aunque tampoco sería una operación sencilla debido a su elevada cláusula. El Barça ya tiene 3 cambios. Ahora mismo el hoja de ruta parece que está claro. Julián Álvarez sigue siendo el gran sueño. Harry Kane representa experiencia y garantías inmediatas. Junior Kroupi simboliza la apacidad futuro. Oyarzabal aparece como una alternativa táctica muy interesante. El objetivo sigue siendo el mismo. Encontrar el delantero que marcó ella en el Barcelona. Asignación de Julián Álvarez sigue completamente abierta. El Atlético mantiene una postura dura. El Arsenal aparece en escena.